नमः। हरि ओम भद्रं कर्णेभिः चपण्डे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनोभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ओम शांति शांति शांति। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् ओम अग्नेनय सुपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमवुक्तिं विधीम भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोतु मामा ब्रह्म निराकरोतु। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु निराकरणं मे अस्तु। तदात्मनिरतेय उपनिषत्सु धर्माः आत्मनिरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांतिः। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् अहं ब्रह्म निराकुर्याम् मामा ब्रह्म निराकरोतु आमा ब्रह्म निराकरोतु। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु मे अस्तु। तदात्मनिरतेय उपनिषत्सु धर्माः तदात्मनिरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम। हरि ओम। So today we are just starting the conclusion portion of Rudram, because Rudram means Namakam, Chamakam and Purusha Suktam, as is indicated in the Shanti Mantras, I mean Susankalpas, Mahanyasa.
So namakam chamakam chaiva purusha suktam cha yadviduhu itihasa purananam tanme manas shiva sankalpamastu. So itiha, these are all the important Vedic texts which will indicate the knowledge about Rudra, about the Purusha. So in Namakam, we understood that Rudra is available in two forms, Ghora and Aghora. Ghastly, not ghastly, fearful and peaceful. So the very opening Namakam Anuvaka tells you that we have to cow down, we have to silence the anger in him. And how can the anger in the person be silenced is really an interesting question. The only way is namrata. That's why it is said, our Upanishad says, tan nama ityupasita. Any upasana must be done with namrata. Bow down your head, surrender all your ego and your personal eminence, and you feel you become empty, then God will take hold of us. So long something still clinging or sticking to us, that malinya, that it is difficult for God to immediately think of us. That's why in Sri Suktam we say, Nasayamyaham, Upaitumam, Alakshmim Nasayamyaham, Upaitumam Devasakha. Devasakha is Agni. That Agni must come. Agni must come and then protect all of us the moment Alakshmi is removed. In other words, Alakshmim Nasayamyaham, then said that whatever ill feelings, whatever bad, etc., that we have got, all that has got to be extinguished. Then that's why Namakam. Then we have also seen in the next, having made 180 or more namaskaras to Lord Rudra, who is manifesting in each and everything in the nature, everywhere. And so Sarvo Hyesha Rudraha has been very well published. In the Namakam or Rudram chapter, and we have also covered the Chamakam portion. Chamakam means where cha ma, also to me, plus and plus and plus. So instead of giving all the list at a time and all that, if you keep on adding one by one, it is convenient for people to focus attention upon what is next. If not, it is hard, that whether it is for God or for anybody, it is the same. Therefore, he says that, and moreover, whatever that has been asked for, they're all divyaihi vajaihi. You have seen in the very opening mantra of Chamaka, that divyaihi vajaihi, vajebhiragatam. Who should come and to your yard and then bless you, all these things? It is Agna Vishnu. The Agni, that is Rudra, becomes a Vishnu Rupa. Vishnu is Vishwam. Vishnu is all-pervasive. There is no place where there is no Vishnu at all. So, Sarva Vyapakatvam Vishnoho Rudrasyava. So, either it's Rudra or Vishnu, no matter. They are present in any and everywhere. That's most important. So, any God who is present anywhere is possible, to him it is possible to govern, to protect, to repair, and all those things. Therefore, all deities whom we are considering, they're all called as Deva. The word Deva means Deepyata iti karmanaha. They're all shining forth, present. Vishwato Vrutva Adhyatishthatu. So they will just cover up the entire universe, but still they remain above as a supervisor, because supervisor would have the elevated platform or elevated stage, wherefrom he will be able to supervise even the last people
who are not very close to them or nearby at the front sitting. Therefore, the supervisor will be able to have the vision of any and everything of nature and people and all that, so that he can interfere if necessary and see that the calamity or problem is being solved. Therefore, that is found there in the Agna Vishnu concept. And Usha say also Sri Shakti, Sri Devata also to be associated, because without Shakti, without the female power, no man is able. Therefore, we always make a prayer, all gods together with their devis. For example, in Rudram, we consider the most important passage is the Namasomaya cha Rudraya cha. So there itself, you see, the seventh Anuvaka also, Sa plus Uma is Soma. Uma is the primordial Adishakti Swarupini, who is responsible for many, many things to come up. That's why she is supposed to be Lokayatra Vidhayini. She is one who is able to govern, conduct, and see that the Lokayatra, the Vyavahara, Prapancha Vyavahara, and the Vyapara in the world takes place normally, harmoniously. And that kind of power is there with that. That's why right in the morning we salute Parameswari Adishakti, Lalita Parameswari, saying that Lokayatra Vidhayini, Lokayatra Gamishye. I am now getting up from my bed. You are one to do that. Now all my indriyas, etc., have come back to me. Now I am energetic. I go with my work. So that is what is a Shakti Sarupini. And so we have in Chamakam, more than hundreds of desires are being enlisted. Actually, we don't know how many desires we have got in us. And the purview of the desires will be varied. The vistas are different, connected to your body, connected to your environment, connected to the gods. And so you say Adhyatmika, Adhibhautika, and Adhidaivika desires are there. So unless there is a harmony and online happiness to all these three things, our journey of life will not be really appreciative and fruitful. That's why we have seen in the Chamakam submitting, and moreover, we have not taken a responsibility when you come to the last Anuvaka, before it, the 10th, the 11th one, where you see that Ekachame is Sraschame and Vajas, and ultimately we have seen that what are the important things that we have got to be covered ultimately, that we have also seen, because this we say that that is important, because we have Ekachame, Tisraschame, we have noted 1, 2, 3, like that, geometrical and mathematical portion. We have seen all that. Then we have ultimately come to attribute that we are not responsible for all these things. And we, the last patient we have done, Vajaschame, Prasavaschame, Apijascha, Kratuscha, Suvascha, Murdhacha, Vyasnyascha, Antyayanascha, Antyascha, Bhuvanascha, Bhuvanascha, Yagnena Kalpantam. We have explained this to us. And now, in the last Anuvaka of Chamakam, we attributed, we are just the followers. We are just the followers, and we have no originality, we have no authorship to claim, because you say Ida Devi is the invoker of all gods, Devahu, Manu is the Yagnani, he is the performer of sacrifice, and Bruhaspati is the reciter of the mantras of the Veda and others, and all Vishwe Devas wish Shamsha, wish happiness and best luck to all of us. They're all Suktavachaha. And where are we performing the sacrifice? We are doing the sacrifice upon the land.
because with on bhumi, only land, only the sacrifices performed, it will have its better effect. That's why even gods come upon the earth to perform yajna, to gather punya, to get themselves again reshooted back to their respective lokas. That's what we understand. That other because Bhumi is the mother, is the generator, is the all-round provider, and therefore she is a mother. Mataha Prithvi. Therefore, that Mother Earth is being so much important, and for any ritualistic, religious, meritorious activity. That's why, and moreover, Bharat is such a great land of sacrifices. So people other than Bharat, they come down to Bharat and perform sacrifices, spending a lot of money, whatever the currency way, either dollar or rupee or any kind of currency from different countries, they spend in India to perform sacrifice. And therefore, you observe wonderful thing. I have noted that in Pune, long back, there was a Vajapeya sacrifice and Rajasuya sacrifice performed. And also in Kerala, one of the villages, Nambudri village, the Adhyayana sacrifice was performed in 1975 or around. And that there, many foreign scholars have come at that earlier time. And Stahl, particularly, brought all the American dollars and conducted the sacrifice in the Kerala village for 21 days. Adhyayana, building a fire altar. And there are so many Ritviks were invited from different places. My own research guide, Dr. C.G. Kashikar, was also a Ritvik, officiating in the Adhyayana sacrifice. And so it was. So why I am telling all that is it's Suktavachaha Devi and Prithvi Mataha. And in Yajurveda, because it is the religion of Yajurveda is only sacrifice. What is sacrifice? Work. Work only generates any and everything for us. All comfort comes because of work. If you don't work, we cannot expect any result at all. That's why we have got to work. But what kind of work it is depends upon our choice and depends upon our discretion. And all our rishis tell us that you should do Daiva karma and Atmik karma and Bhautika karma, so that the entire nature and Purusha will be completely happy. Then again, having had that kind of ground where from we are able to get all meritorious things and punyam, that's the ground. And then what is your responsibility? Because a man is a composite personality who has to have a control over his mind. Mind is a wonderful thing, but unfortunately, Chandrama Manaso Jataha, we are going to get hold of that knowledge concept, that Manas is a fickle one. It is always having the simple harmonic motion, in the sense that Gamana Gamana Silam Manaha. It is like mercury, it will not stay at one place. It will be moving from A to B, B to A, like pendulum. And therefore, we have got to stabilize our mind. And with what we have got to stabilize, we have come to know in the last paragraph that Madhu, Madhu, and Madhu, and Madhu. So we have got the word Madhu, sweet, convenient, comfortable, not irritating talk, not irritating thoughts, not irritating expressions, not annoying things. Like that, we should have it. So when we have that Madhu, sweetness, when you talk sweet, people are happy. That's why Murdu Madhura Bhasha. Our Tyagaraja says, in other words, defines music, Sangeetam, as Mrudu Bhasha and Madhura Bhasha. So Bhasha is speech, Bhasha is language. Therefore, Bhasha should be Murdu Madhura, and therefore Madhu Manishye, I always think good, think sweet, think favorable. And Madhu Janishye, I give rise for sweetness, for comfort, for happiness, and for moksha. And Janishya, because you are the generator, every man is a generator, every man is a procreator, every man
is the person who spreads things, good or bad or different. Therefore, madhu janishye. And if at all you open your mouth, madhu vakshyami, I am going to speak always. That will not irritate. That's why. Why? Because vang me manasi pratishtha, mano me vachi pratishthitam, aviravihi. We have got a beautiful Santi mantra from Veda. We have noted it there. It is said that mind is deposited in the speech, and speech is deposited in the mind. What you speak is your mind. What is there in the mind is this. Therefore, we have a beautiful coincidence and coordination between the mind and speech. And for mind and speech to come together, we have got the yoga that is connected. Now, Yajurveda tells us that yunjate manaha, yunjate dhiyaha, vipraha. The very important mantra says, vipraha, those who are yogins, who are having that Vedic knowledge, dissemination of the Vedic knowledge and communication, they are all called vipras. Dvijas are those who get the Brahmopadesam. That is Gayatri Mantra Upadesha, he becomes a Brahmachari because Gayatri is Brahma. And having had that kind of status, he cannot stop with that. It is a kama. He has to become a vipra. And having become a vipra, he should become a srotriya. So srotriyam brahmanishtham. Who is srotriya? Srotriya is one who will be practicing all that Vedic knowledge, or they are sharing that knowledge, at the same time inspiring people to get on to this kind of knowledge. Because unless rishis are there, unless gurus are there, we are all very ignorant people. We always go astray. That's why Guru Brahma. And Guru Vishnu, Guru is everywhere found to us. And always Gurus don't be with us. They just give instruction, they disappear. Something like Agastya Maharshi giving Aditya Upadesha to Rama, and he came with all gods. After Upadesha done, he went away with all other gods. Thereby, Rama is kept alone to go to meditation. That's exactly the important point you observe. So gurus don't be there. Fortunately, our guru is there here, Yoga Guru. He just takes only weekly one class, and he will make all his students to practice whatever exercises, yogic things he has given for 1 week. It is not a leisure time or a vacation time, but by the time next they come to another class, they should be able to progress further, not again start practicing before him. All people do it, but gurus are good. They once again repeat what they did in the last class. No, our rishis are very strict. They say something, they mean something, they expect something, and they confirm something. That's exactly what we learn from Agastya Maharshi, and Rama was a very sincere student. That's why. So here also, you see, madhu, madhu, madhu. Vakshyami. Supposing today you said sweet talk. I'm not about tomorrow. No, today, tomorrow, day after, that should be your discipline, self-discipline all through your journey of life. Something like Rama. Rama stands example because Smita Purva Vibhashanam. And Rama is always cutting a smile. Whenever, before he talks to anybody, Smita, that's the most wonderful, inviting laughter. Actually, Bharata in Natya Shastra gives us 12 kinds of hasa. That's a hasa called hasa, mandahasa, vikatahasa, vikatattahasa, mahahasa, mahattahasa, mahavikatattahasa. Oh God. So like that. So all the dancers are supposed to master all the 12 hasas. They will be classical dancers. It is not just smiling, because the smile is a most important indication of happiness. All health, sound mind, sound body is being shown forth by smile. Otherwise, we have got the face expression. Enapa chanagilva, enaitu, nidde bandilva. Like that it comes up. Supposing his bright, beaming face,
in spite of so many worries inside. Something like great Swamijis are there. When you go to any Guru, Swamiji, he will cut a smile and then invite you, and he would be also having hundreds of worries and problems. He cannot tell today Neer Bandilla Namma Matadalli. No, that is not what. To know that you go to the Guru. And that's all personal, different problems. But when you go as a Shishya, you have to be given. That's why Madhu Vadishyami. I am going to talk much about it in future also. And also, there are Madhumati Devatas, most important. See, there are specialized gods among the bevy of gods who just only specialize, promote, brand, and inspire only to speak truth. Who are the Madhumati Devatas? To begin with, Gurus. Adalla bidipidappa, manni, practice mada. That is a good Guru. Not keep on spending gossip. No, guessing and guessing. No. The moment you look at the teacher, get into the work. That's what exactly called Madhumatim Devebhyaha. There is not a single god claiming to be Madhumatis. That is, having Mati is opinion. Madhumati means having always opinion, sweet opinion. Take people good. And one English scholar tells that be a butterfly to flinch on the flowers, not a fly to flinch on filth. All are flies-like. They flinch upon the filth and feel unhappy, make others happy. That's what we are going to the COVID-19 or Omicron or all these things, this virus. They are all like that. No, one should, if they are butterflies, there will be a lot of affection. Absence of affection is infection. So that's why I said Madhu Devatas. If not one Devata is not attending you, second Devata is there. Okay, Babu, I am ready. I will take your class. Something like in a department. Several teachers are there in high school. If a maths teacher is not there, another teacher comes and takes maths class. In high school, it is possible. They are all general scholars. So Madhu Devatabhya. But in college, as only you have got MA, you are eligible to take other class. If not, you don't be eligible. Anyway, here, Madhu Devebhya. And what are you doing? Vacham Ujjasadum and Susrene Shusrushenyam Manushyebhya Tam Devaha Vantu. So first salute is being done by men to gods. And because they are responsible for general good, universal prosperity, and all-round happiness. Therefore, we make prayer to gods, and then we make a susuma, we make a shobhaye pitaronuvadantu. Shobha means beauty, architectural beauty. You build a house, but the look of the house and inside the furniture and all wealth you arrange, all that is Pitru Krupa. The building is Deva Krupa, and the things inside, the people inside, the health of the people inside is all Pitru Krupa. Therefore, Deva and Pitru Ashirvada both are clubbed when we own a house or when we live in a house of comfort and happiness. Because, Vastu Purusha is really great. He has to take care of all that. That's why in Rudram, we have noted, Namo Vastavyayacha Vastupayacha. When God comes into our house, He cannot simply eat along with us or enjoy all that. No. When we go out, He has to take care of the house. Pa is protector, Palaka. So he must be a Palaka. And therefore, Pitaraha, Adunodi, Ilenadandre, Anuvadantu. Look at this submission. Madantu, enjoy. Anuvadantu, keep on enjoying. That is, it's an enjoyment is a continuous thing. That's exactly what we always make prayer to God. Ayurarogya Aishwarya Abhivruddhirastu. See, we have already basic ayurarogyas. When once we are born, we are all blessed with all parts of the body, inside, outside, with a rubber stamp or with stamped with ISI. They are eligible to be good for 120 years. And afterwards, we don't know. So we should not harm them. That's why it is Anumadantu. They must keep on observing. In Mahanyasa, you say, Adayoha Vishnu Stishtatu. And like that, we say that all gods
are being activated before you do Rudra Bhashyam, because if at all you are doing Rudra Bhashyam or any puja, it is not you. It is the gods who are sitting in you join to worship the god that outside. It is something like the Nirmalya Seva in Guruvayur. See, between 2:50 and 3 o'clock in the early morning, I was told there will be a time for Nirmalya Seva. Thereby, whatever Nirmalya offered to Bhagavan Krishna, Arogya Devata, in Vayu Devata, and Brahaspati Devata, installed God, Krishna, at that time, all gods will come to witness the Nirmalya Nimunam, because it is all Bhurbhavas Chandiswaraya Namaha. That Nirmalya for Chandiswara, that is going to be removed. So if you happen to be there between that time, most of the people will go at that time, and not only you will have the look, Drishtipata, your Drishtipata upon the god, also all those gods who have gathered there, and in return, you will also have the grace and Drishtipata of all those gods who have come to have the darshan of Lord Krishna or in Paramatma, the Parabrahma, whatever you call, and thereby we have got a better advantage. In that sense, we have the word Anumadantu, not simply Madantu, Anumadantu. Anu means repetition. And so with this kind of beautiful conclusive passage in the Chamaka Prashna, where we have submitted hundreds of desires, and all of them have got to be sanctioned and confirmed by virtue of the puja, by virtue of the yajna, whatever kind it is. There are, because Shankaracharya tells in Saundarya, there are 13 modes through which you can make a Srividyopasana, and to all of them, Devi will be happy to receive them. She will not insist, oh, you are doing only Pradakshinam, why not you do a Havanam? No, no, no. She is never prescribing something like a stomach. Namma stomach or Jataram, Agni is there. He will not prescribe, I want chapati, I want dosha, I want this, I want that. No. Whatever tongue says, only tongue is the truant. He is the prescriber. So when tongue says whatever, and whatever is said, simply Paramatma, the stomach, the Jatara, will admit and give you energy. Assimilation, digestion, assimilation, and circulation of energy to all nook and part of the body. So that's exactly what would happen. Yagna, that's why Yagnena, Yagnamaya Janta Deva, we are going to get. And moreover, in this Chamaka Prashna, what we are making prayer is Yagna, Yagnam Gachaswaha, Yagna Purusham, Yagnam Gachaswaha, Yagna Patim Gachaswaha, ultimately Mam Gachaswaha. Look at the idea of our rishis, ultimately saying that the Yagna should go to Yagna. The second Yagna is Vishnu. Vishnur vai Yagnam, Yagno vai Vishnu. That's why in Vishnu Sahasranama you find Yagnapatir Yajva, Yagnango, Yagnavahana, etc. We see there, whereby work is Vishnu. Absence of work is not Vishnu at all, because Tripada Yadhara Yaddevaha. So in 3 strides, he has covered the envelope of the whole universe. That's Vamana Avatar. In our next annual meet on Saturday, Sunday, 10th and 11th, 18th and 19th of Veda Adhyayana Kendra, we are going to have a wonderful talk by Vamana Avataram, by a doctor, a cardiologist from Atlanta, and probably our Rama Kasibhatla must be knowing him, Krishna Mohan, very active member, trustee of the Vedic temple in Atlanta. And I asked him whether he knows Rama. He said, yes, I know him. Anyway, so Namaskaram, yes. So Ram Mohan, I mean Krishna Mohan is Namaskaram. Very good. So he told that I know Rama Kasipatla. And he is going to speak about Vamana Avataram. Chakka Potana Bhadyalu. Sir, నేను చక్కగా పద్యాలు చెప్తాను and link చేయమంటారు. నాకు తక్కువ టైం ఇవ్వండి. That's why it was very hard for me to convince him to come onto the
our stage. But anyway, agreed. Anyway, like that, we have that Anumodana, enjoyment, at a Vishnu as a Vamanavathara or Nrsimhavatara, we have all those happiness. And so with these words, and we'll go to the Chamaka, Purusha Suktam. Why Purusha Suktam? Because people, or Bhavani Shanmukha Sharma has asked me, Sir, Rudram Chamakam over. We can stop this series. And then I told, no, the Rishis have told that because we cannot leave Rudra just as a Rudra, just as one who receives all our submissions of desires. What more he is, we should know. That's why our Mahanyasa in Tanme Siva Sankalpamastu, we have got the beautiful suggestion that, what is that? Namakam, Chamakam, Chaiva, Purusha Suktam, Chayadviduhu, Itihasa Purananam, Tanme Manas Siva Sankalpamastu. Why are you doing the Mahanyasam? We have got Ekanyasa, Trayanyasa, Panchanyasa. Nyasa is superimposition. That is, you will superimpose yourself upon Rudra, and you make Rudra also to get superimposed in you. Therefore, you are Rudra, Rudra you are. That's because, why that kind of identity required? Because you cannot manage highly magnetic power like Rudra. And you have to also get magnetized. And when two magnetized magnets are there, they are peaceful. Supposing iron bar and a silver bar is kept, a magnetic bar kept, then iron bar gets clinging to the magnet. And then the silver bar won't do it. That's what is the lesson I learned in physics. So if at all you want to magnetize, only iron is the best one, iron particles. Like that, we are all iron-like. We must try to cling to the magnet, because Rudra is a magnanimous power. Rudra is a stupendous, great, radiant and thermal energy. He is a radiant energy, thermal power, etc. So we have noted all that because he is present everywhere. There is nothing like A or B, liked and disliked. Everything is A, because Taskaranam Pataye Namaha. You have seen Stenanam Pataye Namaha, Kulunchanam Pataye Namaha. When he said Kulunchana, we have noted even there are land grabbers. They steal land and build their own buildings. Ku is Bhumi, Luncha is grabbing. So even those kind of theft also is taking place. People occupy the government lands and they build their own things. And a short example is, Ravi Shankar has built his own shop in Fifth Block, making the Charandi, that canal, putting some slabs and building a house on that. Because even that area underneath which that sewage water is going, buildings are made out of it. You don't know the intelligence of the people and also encroachment by the people. Anyway, it is not good for me to talk all that, but people are there like that. Rudra is there as a manager to all kinds of people who make vyavahara in this world. But he has to support, because everything is divine. Sarvam Daivam, Daivikam. Even our body is also a God's body. So anyway, here we have that kind of thing. So Rudram, Namakam, Chamakam we covered, and Purusha Suktam. And that is a Purusha Suktam, Itihasa Purananam. So next is Itihasa and next is Puranam. So Itihasa is Mahabharata. In Mahabharata, we are going to get the Vidraniti, which our Rama Sharma wanted very much. We go to the Itihasa section soon after this, because Tanme Manasiva Sankalpamastu. If you have got to have a peaceful mind or peaceful thinking and thought process, then we should have all these things, knowledge of these, that will really make us really powerful. So with this kind of introduction, we go to Purusha Suktam. And who is Purusha? Purusha is Jiva, Purusha is Ishvara. Both is two in one. All human beings are gods and all gods are human beings. That's why
If at all God wants to help us, he has to descend as a man. And if at all man wants to derive help from the gods, he has to behave like God-like. Unless you are a religious practitioner, unless you are a devoted person, unless you are really surrendering yourself, God will not take hold of it. So all these, that's what we call about bhakti. So tanme manas siva sankalpamastu, when we say that, that is a matter of bhakti. You must join yourself into the personality or portals of Paramatma, and then he will invite us and make us one. That's why we say Purusha is, that's why in Purusha Suktam, we are going to have all that information, that where Purusha is not simply Paramatma, but Purusha is man. Therefore, now we go to the Purusha Suktam, and this Purusha Suktam starts with a beautiful mantra, and that will be a Shanti mantra accepted by all people. And where is the Purusha Sukta? It is a very popular sukta. It's a cosmogonic one, and it talks about the creation. So Srushti Krama Ninchi మనం నేర్చుకోవాలంటే, what are the most important suktas from Veda, where from we can gather some knowledge about the creation. Because we know ourselves, we know our father, we may know our grandfather, but beyond grandfather we don't know. We know the name of the father, maybe grandfather, maybe great-grandfather, but his grandfather, his great-grandfather, no, they are dark. That is the what. So that is the Purusha Parampara is going on and on and on. But still, we have to make a remembrance of them in general and place them there. That's why in Badrinath, you have got Brahmakapalam, where the Purohit will come and make you utter the names of 21 previous generations of you. Pitru Devatas, 21. That's why he prepares 21 pindas. So and you can offer all of them. But many people fail to say beyond the great-grandfather. But of course, there is always exception. And so, but anyway, there is that Pitru Yagna, or that which you do, Tithi, which you do in Brahmakapalam to 21 Pitrus, Devatas. And that's really unique opportunity and scope given by our Rishis, that even Atma Shraddha is also included there. Those who do such type of Shraddha karma in that place, they need, if at all they skip Tithi, it doesn't matter because they get the food, what stock you have made it. Anyway, that's all about the Purusha. And what is Purusha? Purisete iti Purushaha. So a person who stays in a town, Pura is a township, a city. So Sete, living or sleeping or all that. So Purisete is Purushaha. And that Purusha who stays in a body, live, as long as living, he is all that. But when he leaves the body, I mean physically, then even he is taken to bury or burn to a place called Smashanam. That is called Sma. What is the meaning of Smashanam? Sma Shanam. Sma, he was living. He had all kind of achievement, distinction, etc. Now Shanaha is just silent. So to say, it's called Smashanam. And so Shiva has taken that particular role of being a guardian of the Smashanam, because Rudra is a Rudra Deva, because he likes to meet any and everybody who lived a beautiful life or otherwise, to welcome them, to send them to respective places. That's why Shiva chose to be a guardian of the Smashanam, that's Smashanavasi. Not only Smashanavasi, as you see in Mahakala temple, Mahakaleswara, he likes to be
enjoying the Abhishekam with a dhuli, and that too bhasma dhuli, that are the burnt ashes of a body, and therefore you get in Vishnu in Shiva Ashtottaram, bhasmo dhulita vigrahaya namaha. So his vigraha, swarupa, is bhasma uddhulita. Therefore, every day in that place, they will just bring a bag full of ashes and then do Bhasma Abhisheka to Lord Rudra. Nowhere that Bhasma Abhisheka done, only in Mahakala Kshetra. Why I am telling all that is, Purusha is a Jiva, and when once that Jivatvam is over, there is also Ishwaratvam, and that Ishwaratvam becomes live when the Purusha, the Ishwaratvam becomes live, and when Jivatvam becomes dormant, done. Therefore, that's a different Vedantic subject. So Purush Suktam happens to be a good source book or source sukta for several departments of knowledge. Vedantic knowledge, or the creation knowledge, or knowing how the entire generations come up, and also knowing about the activity actually after Pralayam came into being from Mahavishnu or from Ishvara. And therefore, the Ishavasya Upanishad is trying to give us impression that Ishavasyamidam sarvam etkinchit jagatyam jagati tena chektena bhunjithaha magrudaha kasyachit dhanam. But see, having described almost all the sacrifices, major, minor sacrificial rites in Yajurveda, 39 chapters of Sukla Veda contains all formulas towards the 12 major sacrifices, beginning from Darsha Purnamasa sacrifice, going up to Sarvamedha and Pravargya ceremony. 12 major sacrifices are there. I happen to write a book, describe all these sacrifices in my thesis for my PhD in Sukla Veda. And so that's one section, religion of the Rigveda, or religion of the Yajurveda. And we come to know the procedures and all that. And I have described how each sacrifice could be done from the Samhita point of view. And that was one of the research points in my thesis. Anyway, so ultimately, Ishavasya Upanishad, the philosophy, you are getting into the Vairagya. See, Raga, when Raga becomes silent, it becomes a Viraga, that is Vairagya. So Viraga means Vina Raga, that is free from attachment, free from love, free from moha, free from all these. Because when we live, we subsist all these things. But when once that living goes away, we have to get it. But even while we are living, our rishis and gurus tell us, develop detachment. If you are detached here, you get attachment. So attachment there, then detachment here. Again, attachment. So this detachment and attachment is Vedanta. So this here in Purusha Sukta, you come across such an interesting scope where Paramatma has taken the role, model role, to be responsible for origin, development, and conservation. That is A to Z he has taken hold of. He has first created the universe. Sacrifice, from sacrifice, the universe, from sacrifice to human, the animals, and then flora and fauna, and then to the gods, and then the yajna, and the creation coming from water. It's a beautiful coverage, universal coverage of the entire creation. How in step by step, something like the ladder to go up to the Parabrahma, where it is said that you are asking to the Parabrahma, Ishvara, that you give me whatever is congenial, good for me. You can't prescribe. So up to some time, they prescribe. Even doctors also prescribe antibiotic or medicines up to them. Afterwards, they also say, hands up. No, sir, there is no medicine for you. You have to go through. Like that, for some senior citizens who have reached the consumption, the ultimate point, especially in deadly diseases, that Visham, that cancer and all those things,
They stop medicines also because medicines also fail to work on the body. So at that time, we had to ask for the Paramatma, Mrityo Muchiya Mamrutat. So that Rudra is the god who can make you to get rid of all bandhas. All bandhas connected to all round. Secondly, not simply you become empty, you must have a job again. If you are a graduate, you should get a job. Again, engage. So engagement, disengagement, alternative will happen when you are living. So this is the same manner in the Mrityunjaya mantra, which we are considering as the most important contribution for health, prosperity, and moksham from the Yajurveda Rishi. There is this Mamuchi Amrutatvat. So what is the highest target in our life? The target in our life is to become Amrutatva, immortal, not to become again coming back. So we have to work it up for that. Therefore, for that kind of immortality and moksham, this Purushoktam begins Tat Sayyasam Avrudi Mahe. See, Tat Syam. Syam is Shanti, happiness, prosperity, development, management, everything is Syam. But what Syam or what real happiness we must actually aspire or work for, we don't know. That's a question mark. So question mark is always hanging over us. Don't know. That question mark can be answered only by Vedanta. That's why in Ahara Upanishad, we have got a beautiful introduction. Vedanta Vignana Sunischitarthaha Sannyasa Yogat Yatayaha Suddha Sattvaha Te Brahma Loketu Parantakale Para Amrutat Paripasyanti Sarve. Look at these two lines. What a beautiful hope has been given to us and scope has been provided to us. Beautiful. Because para. See, what is para is something beyond what we are enjoying. Because there is a what loka we are enjoying is Dihaloka. And what loka we have to keep in our mind is called paraloka. So that's why Yemaschama itischame gatischame. See, don't consider this Namakam Chamakam, which we have learned, is an ordinary one, but it is a very pregnant source where you don't know what is there, what kind of baby is going to be delivered. See, until some time, we don't know. We only know that the lady is pregnant. And only when some stage is reached, then only the machines will tell you what sex, but gender. But beyond, but ultimately, at first, we don't know what kind of baby is there going to come. Same way, that same yo, atomic. So that kind of thing is there, which we have got to unravel. So, emaschama, itischama, gatischama. Look, always remember, ema is our jobs. How we manage our jobs, how we manage our family, etc. is ema. Iti means history. What background we have made, what history we have developed. Are we engineers? Have we taken engineering degree, or this degree, or science degree, or arts degree, or humanities? That is the iti. Iti is history. And gati is the future. That future is called tatsyam. We don't know future. What future we plan is temporary. And what future permanent, we don't know. That's why people say Shatamanam Bhavatu. You must have 100 years of strength and mana, measures and all that. But everything is a mystery. Therefore, this Purusukta, this session is completely devoted to just get into the beautiful mansion of Purusukta, which is very popular, which is quoted by any and every scholar as an authority, as a support for their line of argument in their own respective presentations. That's why Purusha Sukta is a cosmology, and talking about the importance of creation, and also trying to know how the creation at all came into being, and why at all the creation. That's also a good question. So in Lalita Sahasranamam or elsewhere, you get
Beautiful. Leela Kalpita Brahmanda Mandala Namo Namaha. And also Akhilanda Koti Brahmanda Nayaka Namo Namaha. Look, when we talk about Ishvara, I mean, so Venkatesha is Akhilanda Koti Brahmanda Nayaka. So he's a Nayaka for Brahmanda Koti Akhilanda Brahmanda. You understand? Akhila means innumerable mandalas are there, and Brahmandas are there, and he's a Nayaka. He is the only monitor, he is the only leader. So, like that. And why all these Akhilanda Koti Brahmandas are coming into being? Because Leela Kalpita. Leela is Lali. It's a swinging. Lali means it is not stable. It is liable for swinging. When the Lali, when the swing swings, baby is happy. When the swinging stops, the baby cries. You know, it's all our common experience. So, Leela Kalpita means that it is going on. The creation, annihilation. Creation, annihilation. Oh, Lord, this is the process to which Paramatma, Parashakti, Adishakti Swarupini. So, Shivashakti, Ekaswarupini, Lalita or in Adishakti, she is going to be the ruler and she is going to be the causer. She is going to be monitor and she enjoys all these things. So that way we understand. And Vishnu is there. What is Vishnu? Vishnu is a Shakti. That is a Shakti, Adishakti Swarupini, who is present any and everywhere at each and every nook and corner. Everything in the nature is the presence of Vishnu Shakti. Therefore, Vishwam, Vishnuhu, Vashatkara. So the Bhishmacharya begins praising Krishna in the presence. Krishna is the chairman of the Bhishma Gita, and Krishna was there, who witnessed when Bhishmacharya taught about Vishnu or Krishna in 1,000 names to all the nephews of Krishna, and said that Vishwam Vishnu, but that Vishwam Vishnu is Vashatkara. That's most important. He is available to us. He is not simply there sitting in Vaikuntha, but he is available with each and everybody. That's exactly what you are going to grasp in the most important sukta called Purusha Sukta. And I think I have covered some important introduction to make us go into the Purusha Sukta importance, because we have to know that Rudra or Shiva or Vishnu is a Purusha, basically a human being. And as Purusha, he also becomes a Purusha. So Purusha is Ishvara Shakti, Purusha is Manava Shakti. And Rama is purely a Manava. He never exhibited anywhere his Daivatvam. That's why all gods come and tell Rama in Yuddhakanda ultimately, oh Rama, you are Sakshat Vishnu. You please come back. Ravana Samhara is over. And then Rama says, I'm only a Manava. And I don't know to be. So I cannot come back at your invitation. I have to do my job as man totally and then only come back. When in the Krishna Avatara also, when all gods came and told him, Baba, all these Manava Rupa Rukshasas are done for, you can come back and occupy your seat in Vaikuntha. Then Krishna says, no, I am Manava Avatara and Madhava Avatara. I have done both Avatara work here, but now as Madhava, I have to see the annihilation. All what I brought along with me must disseminate, must merge out. That's why the entire Yadukula, entire his palace, Dwaraka, has been submerged in the ocean. Then only Krishna Avatara is come to completion. So this is a linkage from Puranas and all that. So we understand when we come into the portals of Purusha Suktam or the mansion entrant, then we come to know many, many, many important facets about it. So with this kind of introduction, thanking to you all that we have made a good beginning on a very auspicious day. That is, so we have started talking about it, and very soon we complete Purusha Suktam, I hope so, and we embark upon the Itihasa, where we have got Vidura to teach us so much of these things. Om Swasti. Om Swasti. Manju garu cheppandi. Om Sahana Bhavatu. Om Sahana Bhavatu.
सहनौ भुनक्तो सह सह वीर्यं वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु। ఈ వేద పురుష ఆశీర్వాదోస్తు. ఓం తత్సత్. బాగుందండి రామ్ శర్మ గారు, యు జాయిన్డ్. చాలా థ్యాంక్స్ అండి, చాలా థ్యాంక్స్ అండి, మీ టైం స్పెండ్ చేస్తున్నారు. ఈ సిరీస్ ఇలాగే కంటిన్యూ కావాలని కోరుకుంటున్నాము. మీకు మీ టైం చాలా స్పెండ్ చేస్తారు ఇందులో. చాలా థ్యాంక్స్ అండి. Can stop the recording. Recording can be stopped. పోన్లేండి, ఎవరో సి దెర్ ఈస్ వన్ ప్రయయేత వర్త చోదక అండ్ సమభాగిన అన్నట్టు. యు ఆర్ జస్ట్ స్టార్టింగ్ ది ఇంజిన్ మెషిన్ అండ్ థింగ్స్ విల్ కీప్ ఆన్ వర్కింగ్. బికాస్ మనకు ఇట్ షుడ్ బి ఫర్ పోస్టరిటీ. తెలుసుకోవాలి మనకు వాట్ ఈజ్ వాట్ అని. ఏదో రోజు ఇట్ విల్ బ్లాసమ్. ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ బడ్ దట్ విల్ బ్లాసమ్. They cannot escape it. So we hope for that. బాగుందండి. Thank you అండి. Purusha Sukta is really very interested, and there is lot of information is I'm expecting from you, Guruji. Bhavani, can you stop the recording, please? Bhavani, can you stop the recording? Stop. Sir, Prabhakargaru has the host thing. So Prabhakargaru is the host. Okay, that's fine. Yeah. అర్థం బాగా చెప్తున్నారండి. ఈస్ వెరీ ఎక్సలెంట్ అండ్ చాలా బాగా అర్థమవుతుంది కూడా మీరు చెప్పేది. సో అల్లే ఇంత ముందుకి ఇప్పటికి కొంచెం ప్రాబ్లీ ద అండర్స్టాండింగ్ కెపాసిటీ హాస్ బీన్ ఇంక్రీజ్ అనుకుంటున్నాను. సో ఇప్పుడు బాగా అర్థమవుతుందండి మీరు చెప్తా ఉంటే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. మీరు అర్థమవుతే మై పర్పస్ ఇస్ సర్వ్డ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు అప్రిషియేట్ అండ్ అండర్స్టాండ్. నాడాలండి. మన యువర్ బ్రాంచ్ ఆఫ్ స్టడీ అండ్ ఎక్స్పర్టైజ్ డిఫరెంట్. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఈ వేద ప్రపంచంలో రావాలంటే ఇది వేదిక్ వరల్డ్ కొంచెం కష్టపడాలి. మీరు కష్టపడుతున్నారు, పడ్డారు కూడా. సో దట్ రియల్లీ ఇట్ విల్ బి రివార్డింగ్ ఫర్ అస్ కదండి. అండ్ వన్ మోర్ న్యూస్ దట్ వి వాంట్ టు షేర్ విత్ యూ ఇస్ దట్ ఈ గీతా జయంతికి మేము ఇక్కడ ఒకటి బ్యాచ్ స్టార్ట్ చేస్తున్నామండి మా ఎల్ఎన్టీ దాంట్లో. సో ఏంటంటే గీతా పారాయణం అనేసి పిల్లలకు, తర్వాత లైక్ మెమోరైజర్స్ / రీడర్స్ చాంటింగ్ టైప్ లో. సో టార్గెట్ అట్లీస్ట్ 1 year to 2 years మొత్తం 700 శ్లోకాస్ కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పేసి. సో స్టిల్ ఇట్స్ ఇన్ ద డ్రాఫ్టింగ్ థింగ్ అనమాట. నిన్ననే అనుకున్నాము. సో రేపు ఎల్లుండితో ఒకసారి మేము కన్ఫర్మ్ చేసుకొని దెన్ 14th is the గీతా జయంతి డే. సో we want to initiate that program here. I think గోవిందరాజులు గారు కూడా దాంట్లో ఉన్నారనమాట మెయిన్ గా. సో he would be the kind of a key person to work with all the residents over here in the LNT. And one more thing is, whatever portion you recite in each session, whatever gist that you want to understand there from the slokas, yes, that can be given then and there itself. 15-20 minutes పెట్టారనుకో, 15-20 minutes పెడితే మీ recitation will be for about some time. ఒక 15-20 slokas అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఆర్ సంథింగ్. ఒక చాప్టర్ పూర్తి చాప్టర్ రెసిటేషన్ కూడా చేయొచ్చు. ఆ తర్వాత ఆ చాప్టర్ కమ్యూనికేషన్ కొంచెం అప్పటికప్పుడు జిస్ట్ ఇస్తే అది బాగుంటుంది. తర్వాత ఉపన్యాసం కూర్చుంటే దట్స్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఐఎమ్ డూయింగ్ టు అట్లాంటా బ్రాంచ్. అట్లాంటా గ్రూప్ వాళ్ళు భగవద్గీత స్టార్ట్ చేశారు ఎవ్రీ వెన్స్డే. యాజ్ యు నో, మీ ఇండియా ఇక్కడ మీ ఇండియా 9 o'clock, 8 o'clock in India, and ఇక్కడ 8:30. So 9 o'clock. I am just every Wednesday I am doing that. Now I am in the 9th chapter. Fantastic. 9th chapter చేస్తున్నాను every. Would you mind sharing those YouTube links అండి? మా దగ్గర లేవు అవి. నేను కృష్ణ కుమార్ గారితో in fact రికార్డ్ చేసేవాళ్ళు రావడం లేదు ఈ మధ్యలో. కాబట్టి మై గీతా సెషన్స్ ఆర్ నాట్ రెగ్యులర్లీ రికార్డెడ్. ఓ మై గాష్. I think we can use our own Zoom link కదండి. మీరే జస్ట్ అంటే by default we can set it as a recording thing like how we did it now, right? So we can do that అండి, because multiple people గా అది రీచ్ అవుతుందండి. ఇప్పుడు చూడండి, మీరు ఇచ్చిన నమ్మకం చమ్మకము, we shared at least 1000 to 2000 people in our group itself.
సో ఈ రోజు కాకపోయినా రేపైనా కనీసం ఎవరో ఒకరు వింటారండి. అది దట్స్ ద హోల్ ఐడియా అన్నమాట. సో ఐ వుడ్ స్ట్రాంగ్లీ రికమెండ్ అండి, అది మనం చేయాలండి. అది ఖచ్చితంగా మీ టైం చాలా వాల్యుబుల్ మాకు. సో కొంతమంది అటెండ్ అవుతారు, కొంతమంది అటెండ్ కావచ్చు, బట్ అట్లీస్ట్ ఫ్యూచర్ లో వాళ్ళు మీ దాన్ని వినాలని నా కోరిక, అంత మించి ఏం లేదండి. సో ఐ వుడ్ వర్క్ విత్ భవానీ ఆఫ్లైన్ అండి. మీకు ఒకటి జూమ్ అకౌంట్ పర్మనెంట్ ఒకటి పెట్టుకుందామండి. సో వీ కెన్ సెండ్ దట్ లింక్ టు ఎవ్రీ వన్ సేయింగ్ దట్ లైక్ వై డోంట్ యూ టేక్ దిస్ లింక్ అని చెప్పేసి. అదే ఏదో చేస్తే ఐ డోంట్ నో మచ్ అబౌట్ ద హైఫై. No, I'll take it and I will take it and all you got to do, we work with the people just to share the link. మీరు ఇప్పుడు ఎలా జాయిన్ అయ్యారో అలాగే జాయిన్ అవుతారండి. నో డిఫరెన్స్ అట్ ఆల్. వెరీ గుడ్. అలా అయితే అప్పుడు అలాగే చేస్తాము. ఎగ్జాక్ట్ గా అండి, బికాస్ దిస్ ఇస్ వెరీ 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 క్రిటికల్ ఫర్ అస్. చేద్దామండి, ఈ వెన్స్డే నుంచి చేద్దాం. నేను భవానీతో ఆఫ్లైన్ లో వర్క్ చేస్తానండి. చేసి ఐ విల్ గెట్ యు ఆల్ ది లేటెస్ట్. అది ఆ లింక్ మీరు చేశారంటే అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి 10 మంది 8 మంది 5 మంది వాళ్ళ కన్వీనర్ అట్లాంటి నుంచి గ్రూప్ జాయిన్ అవుతారు. కృష్ణమోహన్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండి, భగవద్గీత లింక్ అని పెట్టేస్తామండి. చేసేస్తే అది లింక్ అవుతే నా ఎఫర్ట్ విల్ బి రియల్లీ రీచింగ్ మోర్ పీపుల్. అంటే బికాస్ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్స్ హోల్ ఐడియా వై వి వాంట్ టు డు. సో యూ జస్ట్ ఐ సెండ్ యూ ది లింక్ ఆన్ దిస్ వెన్స్డే. ఎందుకు అది భగవద్గీత క్వశ్చన్ అండి, మీరు భగవద్గీత, నారాయణీయం అండ్ శివానంద లహరి అండ్ విష్ణు సహస్రనామం, ఈ 4 కూడా ఒకే లింక్ లో మా వెన్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే చేస్తున్నాను అనమాట. ఒకే లింక్ లో 4 ఆ వెంకటేశ్వర అనిపించాడు. అలాగేనండి. సో అది వన్ లింక్ ఫర్ ఆల్ ద ప్రోగ్రామ్స్. అది ఆటోమేటిక్ రికార్డింగ్ ఉంటే అది యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. No, we'll do that in the same way like how we did now. Bhavani video file, Bhavani, so that it will be easy for the viewers. Yeah. ఇది ఇట్లాగే ఇది ఫ్యూచర్ లో కూడా మనం ఒక లింక్ పెట్టుకుందామండి. ఆ లింక్ నేను భవానీతో ఆఫ్లైన్ వర్క్ చేసి మీకు పంపిస్తాము. సో ఆ లింక్ మీరు అన్ని దాంట్లోకి వాడుకోవచ్చు అన్నమాట. మీ స్కెడ్యూల్ చెప్పేసి ఆ స్కెడ్యూల్ లో పెట్టేస్తాం ఆటోమేటిక్ గా. సో ఇట్ విల్ రీచ్ అవుట్ టు ద పీపుల్ అండి. yes, that is true. Will that తర్వాత అండి ఇక్కడ మహానారాయణ ఉపనిషత్తులో మీరు చెప్పారు కదా, ఇప్పుడు దాంతో సారీ నేను చాలా ఫాస్ట్ గా రాసేస్తాను. I think it's more for the people దాని ఏమంటే సన్యాసాశ్రమం తీసుకున్నప్పుడు చెప్తారు కదండి. అది మామూలుగా ఎవరైనా పీఠాధిపతులు వచ్చినప్పుడు కానీ ఎట్లాగా అది అప్లికేషన్ ఏంటంటే మీరు ఇందాక చెప్పారు సన్యాస యోగా అన్నప్పుడు అందరూ సన్యాసులేనండి, కాషాయ వస్త్రం వేసుకోకర్లేదు. అన్నిటి నాటి వేరే లోపల కషాయం వెళ్ళడానికి మాత్రమే ఆ సన్యాసం ఉంటారు. సన్యాసము అంటే కాషాయ వస్త్రం వేసుకొని పనులు చేయడం కాదు, లోపల ఉన్న కషాయం తీసేయడానికి మాత్రమే స్కోప్. అది ఆ కషాయం తీసుకోకుండా కాషాయ వస్త్రం వేసి తిరిగేవాళ్ళు 3 మంది నా ప్రపంచంలో. టాక్సిఫికేషన్, డిటాక్సిఫికేషన్. ఎందుకంటే వేదాంత విజ్ఞాన సునిశ్చితార్థం అంటే వేదాంతం చదువుకున్న వాళ్ళు అంటే అప్పుడు వేదాంతం చదువుకుంటే ఏమవుతుంటే యూ విల్ గెట్ టు హోల్డ్ ఆఫ్ ద సొల్యూషన్స్ ఫర్ యువర్ ప్రాబ్లమ్స్. అంటే మనకున్న డౌట్స్ అంతా క్లియర్ అయిపోతుంది వేదాంత శాస్త్రంలో. మనస్సు నిర్మలంగా పెట్టుకోవడానికి, అనవసరమైన థాట్స్ మన బుర్ర నుంచి తీసేయడానికి సహాయం చేస్తుంది. టు కీప్ అవర్ మైండ్ మ్యూట్ ఆర్ ఎంప్టీ ఈ వేదాంతం హెల్ప్ చేస్తుంది. డమ్ క్వశ్చన్ అండి, అంటే డమ్ క్వశ్చన్ ఇది నాకు చాలా మంది అడిగారు. డు వి హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ దిస్? మీరు అన్నారు కదా ఇందాక, నేను ఇట్లాగే చెప్పానండి, బట్ ఐ కుడెంట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దెమ్ ఇన్ డీటెయిల్. I need a very best example to convince the people or to educate the people. ఇప్పుడు భగవద్గీత చెప్పుకుంటే చాలు మీకు మనసు చాలా ప్రశాంతంగా ఉంటుంది అంటే వాళ్ళు జస్ట్ రికార్డింగ్ పెట్టుకొని మన ఘంటసాల అది వాళ్ళది వింటారు. దెన్ దే విల్ గెట్ ఇన్ టు వన్ కైండ్ ఆఫ్ డిప్రెషన్. ఓకే, దిస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. నేనేం చెప్పానంటే అట్లా కాదు, మీరు దాన్ని భాష్యం నేర్చుకోవాలి, భాష్యం వినాలి, ఫస్ట్ మీరు మీనింగ్ తెలుసుకోవాలి లేదని చెప్పానండి. బట్ దే నాట్ గెటింగ్ దట్ స్పీడ్ అండి. వాళ్ళు ఎంతసేపు ఉన్నా కానీ దే సే దట్ లైక్ వి డిడ్ంట్. యా ప్లీజ్. గీతలో కృష్ణుడు ఎస్సెన్స్ ఏమంటాడంటే తస్మాత్ యోగి భవ అర్జున అంటాడు.
యోగం అంటే మనలో లేనిది మంచిది మనలో చేర్చుకోవాలి కదండి. వాట్ ఈస్ యోగా? యోగా ఈజ్ టు ట్రై టు హార్నెస్, బ్రింగ్ టుగెదర్. ఇప్పుడు ప్రాణాయామం చేస్తే మైండ్ స్టిల్ అవుతుంది. మైండ్ స్టిల్ అయితే వేరే ఐడియాస్ వస్తాయి. మైండ్ యాక్టివ్ అంటే ప్రపంచంలోనే ఉంటాం. అంటే అది ఆ మైండ్ ప్రపంచంలో ఉన్నామంటే ఇట్స్ ఆల్ డిపెండ్స్ అపాన్ ది ఎయిర్ కంట్రోల్, ప్రాణాయామం అదొకటి. తర్వాత ఏమంటాడు, యోగి భవ అర్జున అంటాడు. ఇంకోసారి యుద్ధస్వ భారత అంటాడు. యుద్ధస్వ భారత అన్నప్పుడు యోగి అని చెప్పేసి ముక్కు మూసుకొని కూర్చోక నువ్వు ఏం చేయాలో చేస్తూ ఉండు, అది కూడా యోగమే. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే, నాకు రకరకాల బాధలు వస్తుంది, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ తగులుతుంది అంటే, అండ్ అందులో ఇంకో పాయింట్ ఏమిటంటే మయి సన్యాసి అది అంటాడు, ఈ బుద్ధి అండ్ మయి అర్పిత మనోబుద్ధి అంటాడు. ఇప్పుడు మయి అర్పిత మనోబుద్ధి అంటే నేను చేస్తున్నాను అనుకుంటే వరీస్ ఎక్కువ అవుతుంది. ఇది ఆల్ హ్యాపెనింగ్ బికాస్ ఆఫ్ ది డివైన్ ప్లాన్. అంటే మనకు రెస్పాన్సిబిలిటీ తగ్గుతుంది. బికాస్ కృష్ణ టేక్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫర్ ఎనీ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అర్జునుడికి ఏమంటాడు, వీళ్ళందరినీ ఆల్రెడీ ఐ హావ్ స్కిల్డ్ దెమ్, ఐ వాంట్ యూ టు బి ఓన్ టూల్. దే నిహతాహ, వాళ్ళందరూ చనిపోయినారు, కానీ చనిపోయిన వాళ్ళు అని నేను చెప్తే ఉపయోగం లేదు, నువ్వు చంపేసి చూపించాలని. తస్మాత్ యుద్ధస్వ భారత. ఇప్పుడు అర్జునుడు ఈజ్ ఎ వెరీ గ్రేట్ స్టూడెంట్, మంచి స్కాలరు, వారియర్. అట్లాంటి వాణ్ణి ఆయుధాలు పారేసిన తర్వాత, కింద కూర్చున్న తర్వాత వాణ్ణి మళ్ళీ రిపేర్ చేసి, బుద్ధి మామూలు చేసి కూర్చోబెట్టి, he did not take to రెస్టారెంట్, he took to a war ground. చెప్పేంత లెసన్స్ చెప్పిన తర్వాత కృష్ణ మేడ్ హిమ్ టు గో టు వార్ అండ్ ఫైట్. అండ్ అర్జున ఏమంటాడు, నష్టో మోహ క్లేశ, నష్టో మోహ స్మృతి లబ్ధ అంటాడు. స్మృతి అంటే మనలో ఇన్నర్ నాలెడ్జ్, ఆ సంస్కారం అనేది. మనం ఎవ్రీబడి క్యారీ సంస్కారం. ఆ సంస్కారం విల్ బి క్లౌడెడ్, it becomes clouded because of the circumstances with which you are available. But aina kuda we have to rise above the circumstances, then we will be able to think that we are free from that. అందుకే దుర్గా సప్తశతి లోపల అంటాడు, మోహ్యంతే మోహితాస్తత్ర మోహమేష్యంతి కేచన అంటాడు. అంటే ఈ మోహం అనేది కొంతమంది మోహాన్ని కలిగిస్తారు, మోహ్యంతే. అండ్ కొంతమంది మోహంలో పడతారు, మోహితాహ, మోహంలో పడిపోతారు. అండ్ ఇలా, అండ్ మోహ అనేది పెద్ద గొంత అంటాడు, మోహకర్తే నిపోజిత అంటే అర్థమే. భగవద్గీత చదువుకుంటే ఏం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అంటే, వీ హ్యావ్ టు క్యాచ్ దట్ యుద్ధస్వ, డూ యువర్ కర్మ. ఎందుకంటే కర్మ యోగంలోను, భక్తి యోగంలోను, జ్ఞాన యోగంలోను కర్మ ఇస్ దారం. సపోజింగ్ యూ టేక్ దీస్ ఆర్ 3 బీడ్స్. ఆ 3 బీడ్స్లో ఒక మాలగా తయారవ్వాలంటే కర్మనే ఉంది కదండి. సో ఆ కర్మ అనేటువంటి దారాన్ని వీటిలో గుచ్చుకున్నాం అంటే ఒక మాలగా తయారైపోతుంది. దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఈవెన్ ఇన్ కర్మ సన్యాసం, ఈవెన్ దట్ కర్మ సన్యాసంలో కూడా, సన్యాసం అన్నప్పుడు నాది కాదు, ఇది పరమాత్ముంది అనే భావన చూడడం, బట్ కర్మ చూడడం. ఇప్పుడు కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన, ఫలం గురించి చూసుకోకూడదు. పని చేస్తూ ఉంటే ఏదో రోజు రివార్డ్. చూడండి, మన వేవ్స్ అవార్డ్, ఐ నెవర్ ఎక్స్పెక్టెడ్ లైఫ్ అచీవ్మెంట్ అవార్డ్, మీరు చూసింటారు. ఐ నెవర్ ఇమాజిన్. సో నాకే మొన్న ఫోన్ చేసినప్పుడు ఇట్ వాజ్ సచ్ ఎ సర్ప్రైజ్ అమాంగ్ సో మెనీ పీపుల్ ఆల్ ఓవర్. ఇంటర్నేషనల్ కదా, నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్, ఎంతమంది స్కాలర్స్ వస్తున్నారు. అందరి లోపల మన భూదేవ్ శర్మ ఇన్స్టాల్ చేసిన దానిలో నా పేరు కళ్యాణ్ రామన్ ఎన్నుకున్నారంటే, ఐ డోంట్ నో ది రీజన్స్ వై దట్, బట్ ఇట్ వాజ్ రియల్లీ ఎ గ్రేట్ సర్ప్రైజ్ టు మీ. ఐఎమ్ నాట్, దట్స్ వై కర్మణ్యేవాధికారం అంటే చేస్తూనే ఉన్నాం, మీరంతా ఉన్నారు సపోర్ట్ చేస్తూ, ప్రమోట్ చేస్తూ ఇన్ వన్ వే ఆర్ ది అదర్. But avani kuda now they come to count. If I get that kind of award, it is not my award. It's all award for you all people. In a manner or two, you all have been supporting the activity of our Kendra or these things and all. Even this Zoom availability also, you all support kadandi. We are able to share our scriptural knowledge for the benefit of ordinary and extraordinary people. Arjuna is an extraordinary student. We are all ordinary students, but in the classroom, ordinary and extraordinary students both are sitting kadandi. 99 మార్కులు వచ్చిన వాడు కూర్చోన్నాడు క్లాస్ లోపల,
30% లో తెచ్చుకునేవాడు కూర్చుంటాడు. బట్ గురువు ఏం చేస్తాడు? హీ విల్ జస్ట్ కీప్ ఆన్ టెల్లింగ్ ఆల్ దట్. క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చినప్పుడు తెలుస్తుంది ఆ స్టూడెంట్స్ యొక్క ప్రతాపాలు కదండి. అట్లే ఈ భగవద్గీత కూడా యోగేశ్వరేశ్వర అండ్ అర్జున ఈజ్ యోగేశ్వర అండ్ ఆ యోగేశ్వరుడికి ఈశ్వరుడు ఎవడు అంటే కృష్ణుడు. సో ఎత్ర యోగేశ్వర కృష్ణ ఎత్ర పార్థో ధనుర్ధర తత్ర శ్రీ విజయ భూతి ఇది వతిర్మం అంటాడు. సంజయ్ ఏమంటాడు? భూతి అంటే ఐశ్వర్యం. ఏంటి ఐశ్వర్యం అంటే ఐశ్వర్యము, సక్సెస్ అండ్ మోక్షం రెండు కలిసి ఉంటుంది. శ్రీ విజయం, శ్రీ అంటే లక్ష్మీదేవి, విజయము అంటే దుర్గా పరమేశ్వరి. సో లక్ష్మీ దుర్గా బోత్ ఆర్ ప్రెసెంట్ దేర్. విక్టరీ, ఆ శక్తి, అలాంటివన్నీ మనకు ప్రామిస్. అంటే భగవద్గీత చదువుకుంటే ఏమవుతుందంటే నాట్ ఓన్లీ వి గెట్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ మైండ్ అండ్ స్పిరిచువాలిటీ, బట్ వీ విల్ బి ఏబుల్ టు డూ అవర్ ఓన్ వ్యవహారాస్ వితౌట్ స్ట్రెస్ అండ్ డిప్రెషన్. ఇప్పుడు స్ట్రెస్ ఎక్కువైపోతుంది. స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ కదండి. అది మీకు 26 ఈమెయిల్స్ వచ్చిందంటే మీ బాక్స్ లోపల యూ డోంట్ నో హౌ టు మేనేజ్. మాదేదో చిన్న 1-2 వస్తుంది. మీ ఈమెయిల్ బాక్స్ చూసుకోండి, ఓవర్ఫ్లో. మీరు అందులో కూడా యూ విల్ హ్యావ్ 2 ఐఫోన్స్, ఒకటి ఆఫీస్ ఫోను, ఫోన్. ఇది నిండుతుంది, అది నిండుతుంది. మీకు ఎక్కడ ఏం చేయాలని కూడా మీ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రెస్ అయిపోతుంది. అల్టిమేట్లీ ఆల్ యూ విల్ జస్ట్ షౌట్ అట్. బట్ అలాంటి షౌటింగ్ రాకుండా నష్టో మోహ స్మృతి లబ్ధ. I have picked up the discretional power. That's exactly called as vivekam. అందుకే శంకరాచార్యులు ఏం చేశాడు? వివేక చూడామని రాశాడు. మన విశ్వం కొన్ని పెట్టాడు వాట్సాప్ లోపల. వివేక చూడామంటే క్రెస్ట్ ఆర్నమెంట్. అన్ని ఆర్నమెంట్స్ లోకి సడన్ గా కనిపించేది ఏదంటే పాపిడ బిళ్ళ కదండి. ఎన్ని ఆభరణాలు వేసుకున్నా చీర కప్పుకున్నప్పుడు అది కవరప్ అయిపోతుంది. కానీ ఈ క్రెస్ట్ ఆర్నమెంట్ మాత్రం ఇట్లా వేసుకున్నా కూడా కనపడుతూనే ఉంటుంది. సో సీతాదేవి చూడామని ఇచ్చింది, రాముడు రింగ్ ఇచ్చాడు. చూసారా? దిర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ సింబాలిజం అండ్ మిచిజం ఇన్ దట్. రాముడి దగ్గర ఉన్న ఉంగరం ఇచ్చాడంటే ఫ్రెండ్షిప్, అండ్ చూడామని ఇచ్చిందంటే ఇంపార్టెన్స్. అంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు. సో దాని గురించే లెక్చర్స్ ఇచ్చేవాళ్ళు మహానుభావులు ఉంటారు. వై దట్ సిగ్నెట్ హ్యాస్ బీన్ గివన్, వై దట్ క్రెస్ట్ ఆర్నమెంట్ హ్యాస్ బీన్ గివన్. సో చంద్రచూడ అంటాం. శివుడికి ఏం పేరు? చంద్రుని చూడంగా ఉన్నవాడు. చూడము అంటే క్రెస్ట్ ఆర్నమెంట్. సో ఎందుకు చంద్రుడు క్రెస్ట్ ఆర్నమెంట్? ఓన్లీ వన్ సింగిల్ డిజిటెడ్ చంద్రుడు ఉన్నాడంటే దానిలో అర్థం ఉంది. చంద్రశేఖర అన్నప్పుడు చంద్రుడిని పూర్ణచంద్రుడు కాలేదు. అక్కడ ఇంటర్ప్రిటేషన్ మన శంకరాచార్యులు ఏమంటారంటే ఆ క్రెసెంట్ మూను తపస్సు చేస్తున్నాడంట అలాంగ్ విత్ శివ. ఏమిటి? శివుడేమో తను రక్షించుకొని లోకరక్షణ కోసం తపస్సు చేస్తున్నాడు. అటువంటి వాడి దగ్గర ఉన్నటువంటి చంద్రుడు హీ కెనాట్ బి సైలెంట్, హీ ఈజ్ ఆల్సో డూయింగ్ పెనెన్స్. ఆయన ఎందుకు తపస్సు చేస్తున్నాడు అంటే పూర్ణచంద్రుడు వారిని గొడవపడుతున్నాడు. హీ వాంట్స్ టు బి ఎ పూర్ణచంద్ర ఆన్ ది క్రెస్ట్ ఆఫ్ లార్డ్ శివ, విచ్ విల్ నాట్ హ్యాపెన్. అండ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ డోంట్ స్టాప్ దేర్ యోగం. చంద్రుడికి యోగా స్టాపింగ్ లేదు, అండ్ శివుడికి యోగా స్టాప్ లేదు. కాబట్టి పార్వతి ఈజ్ వరీడ్. సో రుద్ర రాక్షసుల్లో విశాఖదత్తుడు జోక్ కట్ చేస్తాడు. అమ్మ పార్వతి ఎప్పుడు శివుడు కళ్ళు మూసుకుని యోగంలో ఉన్నాడు, ఏ అమ్మాయిని గురించి ఆలోచిస్తున్నాడో ఆలోచించేవాడు. నువ్వు కనిపించే అమ్మాయి, నీవు కనిపించకుండా ఎంతమంది అమ్మాయిలు ఆలోచిస్తున్నాడో అని. కాం చింతయతి. జస్ట్ ఆ రుద్ర రాక్షసం నాంది శ్లోకం ఫస్ట్ 1 చదవండి. It's a joke upon Shiva that when he is doing yoga and closing the eyes, మైండ్ లోపల బోల్డ్ మంది ఒక అప్పుడే ఉడికైన అబ్బాయి నేను గాయత్రి జపం చేయరా కళ్ళు మూసుకొని అంటే, సార్ నేను గాయత్రి జపం చేయాలని కళ్ళు మూసుకుంటే 1000 మంది ఆడవాళ్ళు ఊర్లోకి వస్తారు సార్ అని. చిన్నపిల్ల 1000 మంది ఆడవాళ్ళు వస్తే ఈ గాయత్రి దేవి రాలేదు. అలాగే ఒక హరికథ విద్వాన్ని చెప్పిన జ్ఞాపకం వస్తుంది అనంతపురంలో. సో కళ్ళు మూసుకుంటే 1000 మంది ఆడపిల్లలు కనిపిస్తారని. తప్పు. కాబట్టి కన్ను మూసుకుంటే వాళ్ళతో వెళ్ళిపోవడానికి గాయత్రి ఉంటుంది. అట్లా ఇక్కడ కూడా అర్జునుడికి ఉన్నటువంటి భావాలన్నీ పోయి మోహము క్లేశము అండ్ నష్టో మోహ స్మృతి లబ్ధ. మోహం పాడైపోతే స్మృతి వస్తుంది.
లేకపోతే స్మృతి విల్ బి క్లౌడెడ్ బై ది మోహం కదా. మోహం అంటే ఏంటి? అటాచ్మెంట్. అది చేయాలి, ఇది చేయాలి, అది ఫస్ట్, ఇది ఫస్ట్, ఇలాంటి వాటి లోపల మనము మన కాలం తెలుసుకో, వి డోంట్ నో హౌ టైం పాసెస్. కాబట్టి ఈ భగవద్గీత ఈజ్ అ వండర్ఫుల్ యాక్షన్ ఓరియంటెడ్ టెక్స్ట్. Vishnu Sahasranamam is peace-oriented text. And therefore, when you read Vishnu Sahasranamam, you get peace of mind. Shantyarthe vinayujyate. Kadandi? You just declare, why are you reading Vishnu Sahasranamam? Shantyarthe vinayujyate. Because Mahabharatam yokka rasam shanti rasam. మనకి ఏం కావాలి? అల్టిమేట్లీ కాఫీ తాగిన తర్వాత కప్పు కాలేకపోతే అమ్మయ్య అయిపోయింది ఆ కాఫీ అనుకుంటాం. ఈవెన్ ఐ హోల్డ్ ఆల్సో కప్. సో సో కాఫీ అయిపోయిందంటే శాంతి, కాఫీ ఉందంటే తాగాలని ఆశ. సో బికాస్ వీ హ్యావ్ అంటిల్ వీ కంప్లీట్ ది కాఫీ కప్ వీఆర్ స్ట్రెస్డ్. అయ్యో చల్లబడిపోయింది, రెడీ చేసుకోరండి అంటారు. సో దిస్ ఆర్ ఆల్ ది డిటాచ్మెంట్, దిస్ ఆర్ ఆల్ ది డైవర్షన్స్. అదంతా మోహం కదండి. కాఫీ వేడిగా ఉంటేనే తాగాలి, చల్లబడిపోతే తాగలేము. సో ఇలాంటి మోహం అంతా నష్టమైపోతే, నష్టం మోహ, అప్పుడు జ్ఞానం వస్తుంది. ఏమని? స్మృతి లబ్ధ. స్మృతి అంటే కాఫీ కప్ కంప్లీట్ చేయాలి అని. సో వీ కెన్ అప్లై దీస్ వర్డ్స్, సాంస్క్రిట్ టర్మ్స్ ఫ్రమ్ ఏ టు జెడ్, అండ్ దట్స్ వాట్ యు సే స్పిరిచువాలిటీ అంటాం. స్పిరిచువాలిటీ అంటే అర్థం ఏంటి? బాడీ మైండ్ రెండు అందరికీ ఉంది, అందరూ కూడా బాడీ మైండ్లో మునిగిపోతారు. కానీ ఆ స్పిరిట్ అనేది కృష్ణ పరమాత్మ. భగవద్గీతలో విచ్ ఇస్ ది స్పిరిట్ దట్ ఈస్ గైడింగ్ కృష్ణ, హూ ఈస్ బరీడ్ ఇన్ దిస్ మైండ్ అండ్ బాడీ? ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ కృష్ణ పరమాత్మ. సో దట్స్ కృష్ణ అంటే ఎందుకు అర్థం అంటే ఆకర్షణ. ఆ బాడీ మైండ్ ఎఫెక్ట్ నుంచి పైకి తీసుకువచ్చి ఆ స్పిరిట్ లోపల పెడితే, వాట్ ఈస్ స్పిరిట్ దేర్? యుద్ధస్వ, యుద్ధం కురు, యుద్ధస్వ భారత. అక్కడ కూడా భారత అన్నప్పుడు నేషనల్ స్పిరిట్. నువ్వు కౌరవ అని కౌంతేయ ఇలాంటి మాటలు ఏం లేవు. భారత అన్నప్పుడు హీ బ్రింగ్స్ ది నేషనల్ రాష్ట్ర స్పిరిట్ ఇన్ హిమ్. రాష్ట్రదేవో భవ అని అంటాడు. నీ యుద్ధం చేస్తే నీ కోసం కాదు, ధర్మం ఉద్ధారం అవుతుంది. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే ప్రాబ్లము, ఆ పక్క 11 అక్షోహిణీస్ ఆర్ దేర్, నీ దగ్గర 7 అక్షోహిణి సైన్యం. తక్కువ సైన్యంతో ఎక్కువ సైన్యాన్ని కొట్లాడాలి అంటే ఈ బాడీ మైండ్ వదిలేసేయాలి అన్నట్టు. యుద్ధ తస్మాత్ యోగీ భవ అర్జున, మయ్యర్పిత మనోబుద్ధి. అండ్ సన్యాస అంటే ఏంటి? ఎంత యాక్చువల్లీ భగవద్గీత ఈజ్ అ ల్యాడర్. ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుతూ ఉంటే మెట్టు దగ్గర ఎంతెంత బోధన చేస్తాడంటే ఆ మెట్టు ఎక్కాలి, పై మెట్టుకు వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయాలి అన్నట్టుగా ఉంది. 18 చాప్టర్స్ లోపల ఒక చాప్టర్లో అర్జునుడు ఏడిస్తే విషాద యోగం అవుతే 17 యోగాలు చెప్తాడు ఆయన. 17 చాప్టర్స్ హీ క్రైస్, హీ జస్ట్ ఇన్స్ట్రక్ట్స్. అంటే అర్జును లాంటి వాడికి 17 యోగాలు చెప్తే గానీ వాడు ఈ శ్లోకానికి ఈ కన్క్లూషన్ రాడు అని. వెరీ టఫ్ ఫెలో. అది కూడా గ్రెడేషన్. సెకండ్ చాప్టర్ లోపల సమ్మరీ ఆఫ్ ఆల్ ది చాప్టర్స్ ఈస్ గోయింగ్ టు టెల్ ఈస్ బీయింగ్ ఇంక్లూడెడ్ సెకండ్ చాప్టర్. మొదలు పెట్టంగానే విషాదం అనేది వద్దని మొదలెట్టేసి అందులో భక్తి యోగము, జ్ఞానయోగము, కర్మయోగం మొత్తం ఒక సమ్మరీ లాగా చెప్పేసి తర్వాత విడిపిస్తాడు. పూలకు కొంత వేసేసి తర్వాత మాల చేస్తాడు ఆయన. సో 17 యోగాస్ కావాలంటే actually 574 slokas Krishna speech, only 84 slokas Arjuna speech, 47 slokas Sanjaya speech, and Duryodhana ఒకటే ఒక మంత్రం, ఓన్లీ 1 శ్లోక. దుర్యోధనుడు అంటిస్తాడు, వదిలిపెట్టేస్తాడు. ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే. సో ఆయన ఇనాగరేషన్ ఇస్తాడు, ఇనాగరల్ ల్యాంప్. ధృతరాష్ట్ర విల్ లైట్ ది ఇనాగరల్ ల్యాంప్ అండ్ he becomes silent. And Sanjaya takes the lamp everywhere and in 47 slokas or so. And Arjuna becomes active in 84 slokas. And వీళ్ళందరినీ సప్రెస్ చేస్తూ 574 slokas తీసుకుంటాడు ఆయన. సో 700 slokas of Gita is over. దాని నుంచి ప్రపంచమంతా మ్యాన్స్ పర్సనాలిటీ in all aspects have been covered. Samsaric and Daivik and other etc. All the aspects have been covered. But in order to overcome this kind of aspect, what is most important is yoga.
See, that's why yatra yogeshwara Krishna yatra partho dhanaswara. See, you Krishnudemo yogi and Arjunudemo partha. Prithvi sambandham. ఎప్పుడు కూడా పంచ ఈ జ్ఞానేంద్రియాలు కర్మేంద్రియాల గురించి మాట్లాడటమే కానీ బియాండ్ ఇట్ ఈస్ డజంట్ గో. అట్లాంటి వాళ్ళను కొంచెం పైకి ఎత్తడం ఇది భగవద్గీత. అందుకే ఒక కమాండర్ ఇన్ చీఫ్ కరియప్ప, సో హీ వాజ్ హ్యావింగ్ భగవద్గీత వెన్ వార్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్. అప్పుడు ఈ రంగనాథానంద స్వామీజీ రామకృష్ణ ఆర్డర్, హీ వెంట్ టు మీట్ హిమ్ అండ్ సెడ్, హీ ఆస్క్డ్ హిమ్, వై ఆర్ యూ కీపింగ్ దిస్ Bhagavad Gita on your table when war is going on, your commander in chief. Appudu Kariyappa, so he told, I want to get peace. Then Vivekananda, that Ranganatha Swami said, no, Bhagavad Gita is not for peace, it is for action. And Jeppi koncham dani gurinchi cheppagane, oh, then he became, so he won the war, Pakistan war at that time. So alaga I heard Ranganatha Swamiji talking this. When I heard one of his speeches, he was mentioning visiting that commander-in-chief of the nation and himself keeping Bhagavad Gita and himself understanding as peace. No, it is for action. Go. అంటే ఇలాంటివన్నీ ఎంత ప్రావర్బియల్గా ఉంటుందంటే we get a real hold of the message from the books కదండి. The idea of భగవద్గీత గ్రూప్ చేయడం అనేది చాలా అర్థవంతంగా ఉంది. ఇక చిల్డ్రన్ వాళ్లకు ఉంది, అడల్ట్స్. అందుకే ఈ చిన్మయ వాళ్ళు చిల్డ్రన్ క్లాసెస్, అడల్ట్ క్లాసెస్, సీనియర్ సిటిజన్ క్లాసెస్ చేస్తారు. అండ్ ఆస్టిన్లో ఐ హ్యాపెన్ టు టేక్ అడల్ట్ భగవద్గీత క్లాసెస్ 6 lectures ఇచ్చేవాళ్ళకు. మై స్టే ఇన్ అమెరికా వాజ్ ఓవర్, ఐ హ్యాడ్ టు టేక్ బ్యాక్. విజిటర్గా వెళ్ళినప్పుడు ఎవ్రీ సండే ఐ యూస్ టు గో ఫర్ భగవద్గీత సెషన్. ఆయన ఒక ఆయన ఉండేవాడు, గోడ్సే అని, హీ వాజ్ గీతా టీచర్ ఇన్ చిన్మయ మిషన్ ఇన్ ఆస్టిన్. చిన్మయ. సో ఆయన నేను చెప్తూనే he gave me a lot of importance. Sir, take all my classes. So I covered the entire Bhagavad Gita in 6 lectures. 65 people used to come. And he was telling, sir, Kalarella, December alli vacation poinaru. So otherwise January people will join. So 65 regular ga vachi కూర్చొని వినేవాళ్ళు. And I don't know what will happen. But anyway, it was a great exposure for me to meet all youngsters and cover the entire 3 yogas of Bhagavad Gita in 6 lectures and all that. Alaga, so valakandaki so happy at the end of that, because I had to go leave the Austin and come back to India. So even novel experiences which I green in my memory. Atla meer chestunarante it should reach global. Because ఇంకోటి ఏంటంటే నా విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఆల్ స్వామీజీస్, వాళ్ళు మాట్లాడింది వాళ్ళకి అర్థం కాదు. వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే మనం వినే వాళ్ళకి ఆనందంగా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత ఏం మాట్లాడినారు రా స్వామీజీ అంటే ఆయన్ని అడగండి అంటారు. ఐ హర్డ్ సమ్ సచ్. సో లెట్ us try to come down and try to మనకు ఎంతవరకు ఉపయోగం, వాట్ భగవద్గీత కెన్ టీచ్ us, దట్స్ ఇంపార్టెంట్. అగ్రీ అండి. What it can teach, you can put this you can put the title as what Bhagavad Gita can teach us. What Veda can teach, what India can teach us. These are lectures given by Max Muller to all commissioned officers in British times. England lo ayana vachi what India can teach us ani lectures icharu ICS officers ki. Endukante Indian rule cheyalante వాళ్ళకి ఇండియా గురించి తెలియాలి కదా. అవునండి. So this book is there in the Google lo kotte book chiktundi, you can buy the book also. Max Muller lectures. Sure. And that I found in the box in the Seshadri Memorial Library, Temple Park. Akkada chusanu long years back. So only one copy was available. But anyway, what India can teach us, or what Vedas can teach us, what Bhagavad Gita can teach us. Sure. So very thank you. For you. Happy. Thank you. Let us do something. Thank you, sir. Thank you.